Bonjour à tous, Patrick Westworth, Stelio. Voilà, je vais prendre la parole pour ce webinaire Motherboard Kontron afin de vous présenter ou de effectivement compléter vos informations par rapport à la société Stelio Technologies. Et puis ensuite, je laisserai la main à Emanuele De Marini de la société Kontron qui vous présentera les nouveautés vis-à-vis des motherboards Kontron, et il y en a beaucoup. Et puis nous pourrons terminer cette session par une session Q&A où vous pourrez échanger librement pour avoir les informations qui pourraient éventuellement manquer dans la présentation. Voilà, donc effectivement, la plupart d'entre vous connaissent déjà Stelio Technologies, hein, donc notre vocation, c'est effectivement d'être sur l'innovation et sur l'expertise par rapport à notre marché de l'électronique ou des marchés qui sont connexes à l'électronique. Donc c'est une présentation corporate, je vais essayer de ne pas vous assommer avec beaucoup de slides. L'essentiel, c'est d'avoir effectivement une petite update par rapport à Stelio Technologies. Donc en fait, qui on est Stelio Technologies? Donc on est une société qui est devenue pan-européenne maintenant. Certains nous ont connus effectivement dans le passé en tant qu'Aston Technologies et Area Display. Donc cette structure, elle a évolué et a été renforcée ces dernières années. Et donc aujourd'hui, on arrive sur le marché avec des solutions qui sont assez variées, qui vont aller du composant électronique ou du composant mécanique, on va dire, jusqu'au système complet. Donc l'offre, elle s'est effectivement beaucoup étendue de manière à couvrir ces différents aspects. Donc on est présent aujourd'hui sur un simple composant, ça peut être un composant mécanique, électronique, jusqu'à un système spécifique, hein, designé avec vous. Donc effectivement, le curseur, on peut le placer à différents niveaux et voilà, on va être capable de répondre du composant au système complet. Et ça peut être un sous-ensemble, ça peut être toutes sortes de choses qu'on va définir ensemble. Donc aujourd'hui, notre vocation, c'est de vous fournir le meilleur, hein, effectivement, au niveau de l'électronique, des suppliers, des fournisseurs qu'on va pouvoir sélectionner et d'apporter, je dirais, la qualité, bien évidemment, la réactivité et effectivement des services personnalisés. Donc pour ce faire, on a des équipes qui sont expérimentées, hein, je dirais, qui souvent sont dans la société depuis pas mal d'années pour vous apporter effectivement cette expertise et participer à la constitution de solutions custom. L'évolution du chiffre d'affaires, donc effectivement, elle peut paraître très importante. Bon, en fait c'est le cas, bien évidemment, mais il y a eu beaucoup d'acquisitions, hein, donc c'est une progression qui s'est faite par des acquisitions, et ce qui nous permet d'être pan-européen aujourd'hui. Donc on voit que depuis 2018, en fait, on a fait l'acquisition de différentes sociétés en Europe, hein, je dirais dans différents pays. Donc on voit effectivement les petits drapeaux là qui sont présents. Donc aujourd'hui, on a commencé par des acquisitions en Italie, ensuite en Espagne, et puis après on s'est tourné plutôt vers les pays du Nord, hein, Northern Europe, avec l'Allemagne, avec UK, la Norvège, l'Hollande et la Belgique. Ce qui permet effectivement, je dirais, d'arriver à un chiffre consolidé en 2025 de 450 millions d'euros par ces acquisitions. L'idée, c'est de garder dans toutes ces acquisitions l'ADN de la société, hein, puisqu'on est des distributeurs à valeur ajoutée. Et dans ces acquisitions, bien évidemment, le fil conducteur, c'était de faire rentrer dans le groupe des sociétés qui avaient cette capacité d'expertise électronique et mécanique et également d'avoir cet ADN du design. Donc on revoit ici les différents pays européens, mais il y a évidemment la Chine, hein, puisqu'on a une activité assez importante en Chine par rapport aux solutions mécaniques, hein. On s'appuie sur des usines qui fabriquent soit des cartes, soit des composants mécaniques. Aujourd'hui, c'est totalement incontournable si on veut être présent sur le marché. Donc vous voyez ici le petit globe avec une majorité de pays européens où on est présent, et puis effectivement des personnes qui sont des salariés Stelio, qui sont présents en Chine et qui ont pour but de manager les usines de production, notamment dans le domaine de la mécanique.
Donc, je dis le consolider, donc vous avez effectivement pour positionner la société, hein, donc on est parti effectivement d'une société d'une soixantaine de personnes il y a quelques années pour arriver maintenant à une présence de 400 personnes en Europe, hein, donc c'est relativement important, avec 4000 clients, 4000 clients actifs, avec ces 400 personnes, 300 suppliers et 13 pays. Donc 300 suppliers, c'est important puisque en fait on sélectionne, des fournisseurs, qui sont, de tout premier rang, hein, je dirais parmi les leaders, du marché, que ce soit dans le domaine de l'écran, on va le voir aujourd'hui dans le domaine de la carte électronique, voilà, tout le maître mot, c'est effectivement de travailler avec des gens qui sont innovants et qui sont compétents bien évidemment et qui sont des leaders, dans leur marché. Le camembert, on ne peut pas éviter effectivement le camembert, effectivement des chiffres d'affaires des différents pays. Donc on voit, effectivement parmi les pays européens que l'Allemagne et l'Italie sont importants, hein, tout comme la France. Alors l'Italie effectivement, c'est assez historique puisque la société qu'on a rachetée en Italie était présente depuis 1955 sur son marché en Italie. Donc effectivement une consolidation importante, au niveau de ce pays. Les domaines adressés, donc là, il n'y a pas de mystère. Je pense qu'effectivement, au niveau de cette slide, donc on voit qu'effectivement, il y a du transportation, de l'énergie, de l'aéro et de la défense, tout ce qui est médical, tout ce qui est purement industriel, la partie communication sans fil, et puis la partie effectivement logistique et automobile. Donc je dirais par rapport à ce slide, il y a pas trop de questions, je dirais, à se poser, au niveau des différents marchés qui sont adressés. Une slide très importante pour comprendre effectivement, quels sont nos domaines d'action, hein, je dirais, en termes de produits. Donc l'idée, on l'a vu, dans les toutes premières slides, c'était d'apporter, une solution du composant au système, complet. Donc là, on voit un éclaté effectivement, d'un panel PC, d'une HMI, d'une interface et bah, on voit qu'on va être capable d'intervenir sur les différents composants qui permettent de construire ce produit, hein. Donc effectivement, si on les cite, ben, on voit qu'il y a une partie qui est mécanique, donc que ça soit mécanique, que ça soit de la tôlerie ou que ça soit effectivement de l'injection, plastique, qui va permettre de faire, l'enveloppe du produit. On va avoir, bien évidemment une partie alimentation, hein, et composants magnétiques, des filtres, pour la CEM, donc qui va également s'intégrer à ce produit-là. Peut-être, possiblement aussi, des batteries, hein, avec la gestion de la CEM. Encore bien évidemment du semi-conducteur et des parties, communication sans fil, ça c'est totalement incontournable de nos jours. Une partie LED, je dirais, bon dans ce cas-là effectivement c'est du backlight qui est intégré dans l'écran. Une partie wireless et communication industrielle, hein, donc on a des protocoles, industriels qui vont s'intégrer, vraisemblablement à ce système. Une partie importante dont je fais partie, hein, puisque je suis, donc sur la partie qu'on appelle DBS, chez Stelio, qui est le Display Board and System, hein, donc qui est, bah, une des activités historiques de la société, puisqu'on va avoir un écran LCD, dans ce système. On va avoir effectivement, des cartes électroniques, qu'elles soient embarquées ou type motherboard et donc ce sont les composants effectivement très importants, par rapport au système. Et puis également du composant, de l'électromécanique, des composants passifs vraisemblablement et également une partie à ne pas négliger, la thermique, hein, puisque il faut bien évidemment dissiper l'énergie et là, il y a effectivement des notions de design aussi qui sont importants, tout comme dans les autres parties pour, avoir un système qui soit bien designé thermiquement, c'est fondamental pour assurer une durée de vie optimum. Je dirais l'ADN de Stelio, c'est effectivement connecter les personnes, hein, les interlocuteurs. C'est très important puisqu'on base notre travail sur la communication avec nos clients, hein, donc le but, c'est effectivement, d'avoir une relation client, d'apporter de l'innovation, et puis effectivement de le faire avec passion et enthousiasme pour driver les projets.
Donc ça, c'est quelque chose effectivement de très important, tout comme la compétence. Mais je dirais c'est tout un ensemble qui fait qu'effectivement, on va avoir un succès au niveau du projet et on va avoir une approche projet qui est intéressante. Et c'est réellement ce que l'on cherche à mettre en place, tout en respectant bien évidemment les process, hein. Alors ça, c'est aussi une activité importante chez Stelio, puisqu'on a mis en place notre certification ISO et on continue assurer le fonctionnement des process et améliorer les process. On a eu dernièrement un changement de RP qui nous a permis d'accélérer à ce niveau-là. La partie design qui est évidente, l'innovation, les idées, la partie prototypage qui est indispensable, bien évidemment la production. Donc on s'est doté pour la production d'un nouvel outil sur Rungis, hein. Suite à notre développement sur Rungis, on a réellement augmenté nos surfaces et nos capacités de production en termes de personnes aussi pour effectivement pouvoir produire en quantité les produits qu'on a définis ensemble. Et puis bien évidemment la logistique, donc là ça fait aussi l'objet d'efforts continus de notre côté pour améliorer ces parties-là. Et donc ça va dans l'amélioration des process qui continue. Et puis la gestion des EOL, donc malheureusement effectivement on est soumis, je dirais, et c'est de plus en plus le cas, à des aspects des EOL, donc on est très, très attentif sur cette partie-là puisque lorsqu'on a designé un produit, eh beh, il faut assurer, je dirais une durée de vie maximale, c'est important. On sait que votre temps est très précieux et on sait que lorsqu'on a designé quelque chose et que ça donne satisfaction, et bah, il faut être à même de le produire, à l'identique pendant une période de temps importante et c'est pour cette raison qu'effectivement on est très, très prudent et très attentif aux EOL. Donc nos valeurs ajoutées en tant que distributeur, bah, effectivement, vous l'avez compris, c'est être capable de faire des solutions et des solutions complètes, d'avoir pour ce faire des gens qui sont expérimentés, qui connaissent les différentes technologies que l'on vous propose. De vous aider dans le design, donc là, effectivement, on peut placer le curseur aussi à différents endroits, hein, en fonction de ce que vous allez nous demander de faire, hein. Est-ce que vous souhaitez un design complet? Est-ce que c'est une aide technique qu'on va vous apporter sur un problème, précis? Donc, on prend en compte également, tout ce qui est nécessaire en termes préparation, sur les technologies, hein. Dans l'exemple du LCD et de l'écran tactile, ça correspond au fine tuning et à la customisation. Donc ça, c'est aussi quelque chose, lorsqu'il y a une technologie qui arrive avec, des choses à mettre en place pour que ça fonctionne, on va être là effectivement pour vous aider à le mettre en place et c'est des choses que l'on maîtrise, il y a des outils particuliers, il y a je dirais, tout un environnement du produit qu'il faut maîtriser et qu'on va pouvoir vous apporter. On le disait tout à l'heure, le design et aussi le design de sous-ensemble, donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant puisque vous allez, vraisemblablement devoir intégrer d'une manière particulière les produits qu'on vous propose dans votre système ou dans votre environnement et là, je dirais parfois, et souvent même, il manque, une petite partie, une tôlerie, un capotage, je dirais c'est important qu'effectivement, si on est sur, un business qui va être répétitif, on puisse vous faciliter la vie, avec ces sous-ensembles-là, de manière, par exemple, dans le domaine de l'écran, que vous ayez, des points de fixation qui soient compatibles, conformes à ce que vous souhaitez et donc il y aura peut-être une petite tôlerie à faire autour de l'électronique pour que pour vous, ça soit, entre guillemets, le plus possible du plug and play. La partie, stock et supply, bon, bien évidemment, c'est incontournable, hein, je dirais pour toute société, et là, effectivement, nous, on le fait aussi beaucoup avec l'Asie, hein, avec, nos collègues, qui sont présents en Chine. La gestion des PCN et des EOL, on l'a noté tout à l'heure. Bon, ça, c'est quelque chose de très important et on y fait très attention, pardon, pour assurer le renouvellement, je dirais des solutions. Et puis effectivement, une forte activité marketing. Donc là, c'est la manière de vous apporter la technologie avec les nouveautés et c'est ce qu'on fait, aujourd'hui. Donc je vais passer vite, hein, sur les services simplement pour, illustrer par quelques images effectivement, nos moyens. Donc tout ce qui est technical support, logistique, CAD,
les tests, le service, le support technique. Donc vous voyez effectivement quelques photos de nos moyens sur Rungis. La partie production, hein, donc ça c'est quelque chose d'assez, important chez Stelio, hein, et c'est très particulier pour un distributeur, où on va être capable de faire, de la production et de l'assemblage de produits, mais aussi de la découpe de pâte thermique, de la pose, d'écran tactile, en environnement contrôlé. Hein, donc tout ça, c'est du service que l'on a amené, petit à petit autour des produits, et c'est vraiment notre vocation, parce que ça nous a été demandé et ça correspondait pardon, vraiment à un besoin du marché. La partie, mécanique, donc là aussi, je dirais, il y a beaucoup à faire, c'est pour cette raison qu'on a, des partenaires dans ce domaine, aussi bien en Asie, mais aussi en France, pour, réaliser, cette partie, mécanique qui est parfois un peu, compliquée à faire pour nos clients, et donc réaliser des assemblages, soit dans le domaine de la thermique, soit, des assemblages électroniques avec de la mécanique. On respecte bien évidemment, tout ce qui est environnement, hein, je dirais par rapport à et éthique par rapport à la société. Donc pour rester en contact avec vous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Effectivement, on a un site web, on a des mailings qui sont fréquents, on est présent sur un certain nombre de salons. Donc pour ma partie, c'est surtout, le SIDO et Embedded World à Nuremberg, et des salons comme RNTP, dans le domaine de la mobilité. Mais il y a d'autres salons évidemment, pour les 2 autres business units qui sont adressés par Stelio. Et puis la partie sociale, tout ce qui est réseaux sociaux, hein, je dirais avec, du LinkedIn, et notre site web. Je vous remercie pour votre attention. On va passer à la partie, plus technique avec, Emmanuelle qui va prendre la main, et je vous retrouverai pour la partie session Q&A, en fin de présentation. Je vous remercie pour votre attention, et donc je donne la main à Emmanuelle de Marigny de Kontron. Merci à vous. Thank you, Patrick. Really, really impressive presentation. We feel, as Kontron, we really feel honored to be a small part of this development of Stelio over the past year. It was impressive how you developed over the past years, what services you have added to your portfolio. It's really, really impressive. Great presentation. Thank you for handing over. Can you confirm you see my presentation quickly, please? It's okay, Emmanuelle. Perfect. Okay. So, as Patrick already mentioned, my name is Emanuele de Marinas. I'm located in Augsburg, Germany. My office is directly next to all our developers. So our hardware, BIOS development, mechanical engineering is just sitting one room apart from our office here. Slide introduction, really short one. I'm with Kontron since 5 years, but I'm only already with the motherboards since over 10 years. Because the motherboards joined Kontron via M&A acquisition from Fujitsu in the past. So I joined Kontron with the M&A, and now we are driving the business. Made in Europe motherboards still from Augsburg. So there was a lot of history behind, but we feel honored that we are still capable to produce our motherboards and develop our motherboards in Europe. So allow me to quickly mention what I will talk about today. So I will focus really on innovation, on changes, what happened in 2025 with the Kontron motherboards. I will mention some. I will do some words about the factory sites,
We enabled additional ones. Then I will move on into technology. So starting from right to left, I will share some updates on our existing hardware platform in terms of support of latest generation CPUs. I will talk about our SoC-based solution, so soldered solution. Then I will present our new player in our portfolio supporting Meteor Lake with some innovations and news. And then I will end up my presentation sharing some information about a new product field we're gonna address, industrial server motherboards. It's a new segment to us, and I hope they're for some interest. Let me move on, starting with some news about the factory sites. So when we moved to Kontron, we started with one factory site in Mauerstetten. It's roughly 50 kilometers south from Augsburg. Meanwhile, since the geopolitical situation is driving the business, locals for locals, so the demand for made in Europe motherboards is growing. So we meanwhile enabled 2 additional factories producing our motherboards. But the good news is all our factories are still based in Europe. So this is our philosophy with the motherboards. We try our best to do everything made in Europe. We added Kontron Leipzig, which is in eastern Germany, and we just in roughly 6 months ago we added our factory site in Kranj in Slovenia, who is currently producing on 2 SMD lines our AMD Ryzen motherboards at this facility. So move on to product portfolio. What's the product portfolio we are addressing with the motherboards? So with our division, we are fully focusing on the form factors you see on this slide. So starting from mini mSTX, which is a 5x5-inch form factor. It's smaller than mini ITX, but larger than 3.5 inch. So it's a standard defined by Intel. And the big benefit of this layout is to have the CPU on the top side by having still a smaller footprint of the PCB. If you compare it, for example, to 3.5 inch, where you have the CPU on the bottom side, and it's always a matter of cooling. Going up on the form factors, we are addressing thin mini ITX micro ITX, and also ATX motherboards. We are filling up our to offer a solution-driven portfolio by adding SMARTCASES as a chassis solution to our portfolio, but also proprietary designed by our own cooling solution, cable, and extension cards in order to add functionalities to the motherboard which are not natively supported. Okay, moving on into news of our portfolio. So with the current portfolio we are addressing on LGA socket base, we are supporting 12th, 13th, and 14th generation currently on form factors from mini ITX to ATX. What will happen in 2025 is really interesting for the market, because Intel is gonna launch next generation LGA1700 CPU class called Bartlett Lake. Bartlett Lake is a generation which will become applicable for LGA1700. So with the launch of the Bartlett Lake CPUs, we as Kontron have decided to reset the life cycle of our motherboards, whereas some of our motherboards are already available in the market since 2023. So this would mean already 2 years life cycle done. But with Bartlett Lake, we have decided to reset. So starting from 2025 with the latest roadmap, we are offering a resetted life cycle from today on of 6 to 7 years availability, depending on which motherboard we are talking about. Maybe 2 words about Bartlett Lake. Several of you might know the more consumer-driven technology called Arrow Lake, based on LGA1851. We as an embedded supplier, we have decided to not address this socket,
because you may know that Arrow Lake S is produced at TSMC, but not at Intel, which means the availability of 5 years only. We as an embedded player, or we will not design a layout with such short availability. So we have decided to go for Bartlett Lake, which is developed at Intel and guarantees a long-term availability of 10 years. And we will, in terms of next hardware, we are looking into the successor of Arrow Lake, which will be launched to the market in 2027, and there we will launch a complete new portfolio. But right now, going with the current hardware, bug-free, since we have a 2 years in the market, combined with Bartlett Lake CPUs, is the best way to go. A quick overview on the portfolio. We'll not go through all the motherboards, but just to give you a rough indication what form factors, what designs we are addressing. And here is an overview, because Bartlett Lake is not so known in the market right now because it's driven by ECG Group at Intel and not by the Client Computing Group, which are bringing the technologies to like notebooks and these kind of solutions where they have a larger marketing behind. Bartlett Lake is reaching the market soon, and there will be a huge marketing initiative from Intel to make those designs popular. And all those CPUs are completely supported by our motherboards. Okay, this was LGA. Now let's move to SoC solution, system on chip. So system on chip means the CPU is soldered on the motherboards. The portfolio we are currently addressing is so-called Alder Lake N family, supporting mini STX, but also mini ITX solution. Our current portfolio will be refreshed, at least at the mini STX one, will be refreshed by the new Twin Lake family. Twin Lake is a full IOTG, so ESG-driven CPU class, which will be homologated on our existing hardware. So just changing the CPU and bringing a new life cycle to the market based on N150 and N355. So the Alder Lake N scalability reaches i3 performance class, but please compare it to what you had in the past, because i3 Alder Lake N is really comparable to 65-watt CPU of the 9th generation. So it's really a performance-driven CPU if you compare it on CPU benchmark. But still, there are customers who require more power, and to address this more power, it's an honor to share today that our Meteor Lake design will become available to the market starting from August-September timeframe. The Meteor Lake U design will be applicable to our mini STX motherboard called K4021, and the Meteor Lake H family, so 125H and 155H, will become available in Q1 2026 based on a mini ITX design. So this is the portfolio I mentioned, what we currently have with Alder Lake N. And here is a short update in terms of Twin Lake, where you see the CPUs becoming available really, really soon on those existing designs, supporting a new life cycle of minimum 7 years. Okay, so for K4021, that's the mini STX motherboard Meteor Lake. That's the only design I would like to go a bit deeper into specification, because it's really, really interesting design, having on a 5x5-inch surface, supporting, and I hope you're sitting because it's really performant what this technology is bringing, 4 times M.2 on the top side of the motherboard. It's supporting 4 times independent display support, so 2 times via the display ports, 2 times via the USB Type-C, one at the rear side, one at the front side. It's supporting 5 gigabit Ethernet. In parallel, one port with 1 gigabit Ethernet, so 2 times Ethernet on the board. It supports up to 96 gigabyte RAM, and
what is the biggest innovation, I would say? It's the first embedded motherboard reaching the market with Thunderbolt support via the USB Type-C with 40 gig data rate. That's a really impressive design. With Meteor Lake, Intel is bringing first time an AI accelerator directly via the CPU, which is offering AI capabilities of up to 11 TOPS by having 4 M.2s on the board. If you need more than 11 TOPS, you have plenty of possibilities to boost your AI capabilities by putting, for example, a Halo module to the board, which is approved as well. Last one, wide range DCN from 9 to 24 volts. So you can, for this design, we are offering a SMARTCASE solution. So either you could assemble it in our box, or you do our own design for HMIs, for ticketing machines, for medical devices. There are plenty of opportunities for this kind of solution. Bringing those features all together, it's really an honor to Kontron that via very famous external company, there was a big voting in embedded industry of the product of the year in Germany. There were plenty of competitors which were in the race with Kontron, and we are really honored that we won the race with this motherboard becoming the product of the year 2025 in embedded industry. So that's the bigger brother, let's say, coming to market in 2026. I will not go through all the technical details, but we will share the presentation afterwards. So please have a look. If you have questions, reach out to the team. So far, this was Intel. Of course, there is some news for AMD as well. We are a really strong partner of AMD since many years, addressing their embedded technology. So usually they are supporting it on Ryzen SoC solution. We are currently addressing VR1000 and R2000 designs on mini STX, but also mini ITX. And just recently, we signed a contract with AMD to agree on the development of their new V4000 technology. Not too much details about it yet because it's still under embargo, but please be noticed that on AMD, we have ongoing developments as well, being launched to the market roughly in Q2 2026. Samples will become available in Q4 this year. A really interesting layout because it will bring, in terms of AI capabilities, up to 50 TOPS. Okay. Kontron with the motherboards was so far well known in the market for their extended life cycle and industrial motherboard series. And now, like mentioned in the very first slide, we are adding one class, which is the so-called industrial server class. We're really proud of this design because it's really requested by our European customer to have such solutions coming from Europe. You know that the infrastructure in Europe is usually addressed with server motherboards having support of BMC solutions and actually addressing external web interface in order to control sensors, to control power supplies, and so on. And so far, our competitors are usually doing this only by producing their goods in China. So this is the class we are launching to the market with production in Germany, in Europe. And we are trying to combine our long-term knowledge of industrial embedded motherboards and are bringing this technology into a server class motherboard. So we will combine
PCN, ECN process, frozen bomb technology, huge documentation of all our components as well for the BMC. The BMC is completely based on open source, developed by Kontron, so no external company. The full source code of the BMC is owned by Kontron. It's developed by a partnership between Kontron Europe and Kontron Canada. It was a huge benefit. And we are launching 5G technology to this motherboard. So the motherboard will be the first layout bringing 5G capabilities via the M.2 to the market. So this is slowly the roadmap. So how did it start? We started with a motherboard which is designed in America by Kontron Canada and launched as a high-end server class to the motherboard. Why do I mention this? Because the BMC is the same. It's adjusted to our now made in Germany motherboard. So let me share a quick video. I hope it starts. Okay. So we will launch the µATX motherboards in 2 versions, one high-end version with 10 gigabit Ethernet support, with the 5G functionality on the board, but both motherboards are addressing the same CPU class. So one is just a bit higher in conditions due to higher functionality, and that's the K3881, bringing 10 gigabit Ethernet. And then parallel, we will launch a motherboard based on C262. As you can see, it's the same design, just with a bit less functionality in order to address a different price. We are trying to build the ecosystem for our customers. So currently, the motherboard is designed and validated with a specific Chembro chassis. So we agreed on a strategic partnership with Chembro in order to make our server motherboards applicable for chassis which are in the ecosystem available. So it's we will try to offer very simple integration by having it reviewed and approved on our site in advance. So there's a lot of technical features. So as I said, we will share the presentation. So if there are questions afterwards, please let us know. It would just break the time limit I have for the presentation today if I go through every detail. Just mentioning there will be a BMC web-based front end, which will become available to our customers currently with the server motherboard free of charge. So it's integrated into the BMC, and via the BMC you can even address KVM redirection. The server just needs to be connected to internet. The data transition is encrypted in order to keep the data secure. And any additional OS-based software for remote control is not required, as well as technology by Intel like vPro, for example, is not required as well, since we have it fully integrated into our BMC.
So there are a lot of technical details, what is supported, what feature set is supported, but please be aware, really important, it's industrial server motherboard. We are not talking about high-end cluster, high-end HPC, high-end this kind of solution. It's industrial server, so you can design a very interesting rack mount 1U, 2U, 4U server design for your customers. Entering the server market, we added one additional feature to our current existing LGA portfolio. So with the launch of the P-Core CPUs by Intel, they make Windows Server as a solution applicable to motherboards supporting R680E chipset. So our current designs, ATX and mini-ITX, based on R680E, combined with P-Core Intel CPUs, are addressing official support with drivers, etc., for Windows Server 2022 with Raptor Lake and 2025 with the upcoming Bartlett Lake design. So, but the benefit is you have a long-term available industrial motherboard, but without BMC. Yeah. Those are the P-Core CPUs, which are approved. Quick time check. Okay. So talking about all those motherboards, all this technology, where can this technology be used? So just sharing some ideas, some vertical markets which we are addressing really successful already today. So all the solutions you see here on this slide, there is a Kontron motherboard inside today already. So in industrial automation, embedded box PC vendors, 1U, 2U, 4U designs, it's HMIs, it's and all these kind of solutions. It's robotics, so everything needs to be controlled. In robotic, for example, real time is really important. So our motherboards are supporting real-time capabilities. We are deeply investigating into this sector. Then there is kiosk, retail, and POS solutions. So everywhere where you have an entry kiosk to a restaurant, to a hotel, to the airport, to everywhere where you have an information terminal. If this is a solution you drive, there is Kontron motherboard might suit into this kind of solution. Ticketing and vending. So everywhere you go to the metro, to SNCF, there's always machines to buy tickets. Usually there's motherboards inside. And what is really getting more and more is pack stations. Not sure if there is a manufacturer for such solution in France, but if there is, a motherboard is the perfect fit here. Medical sector, it's getting more and more digitalized, so more and more solutions are reaching the market. And usually, when you have technology, you require a motherboard to control it. So from entry-level Celeron up to really performant i9 and Xeon solutions, we can address really a variety of solutions in this sector. Then there is the casino and gaming sector, where motherboards can be included or mounted. Digital signage. So we really like the reference. If you ever fly via Munich Airport, the Munich Airport, the Frankfurt Airport, the Leipzig Airport, and the Hamburg Airport, they are fully homologated with Kontron motherboards driving all the information terminals. So if you're addressing digital signage solutions, which require a bit more than just entry level, our solutions are the way to go. As well as building automation, surveillance, so a lot of cameras, everything is controlled. And if you control it at the edge, but not in the cloud, so if you're an edge device, you require a motherboard inside. And usually those kind of solutions are really software driven. There's a lot of tests to be done. And the longer you can keep the hardware, the better it is for your return on invest for such investment. Multimedia, so everywhere you have music industry, and in the music industry, it's getting more and more digitalized as well. So everywhere in the music industry where you see solutions with a 5-inch monitor or bigger, usually there is potentially a motherboard inside. If you're addressing one of those verticals,
please reach out to the team to discuss if there is an interesting portfolio element for your business. Okay. There is an existing server at Kontron, which is a shared server with our partner. So Stelio has access to it. Our running customers would get access to it as well. It's like a shared simple server where we have all the data stored which you require to design in a product into your machine. There's a lot of information in terms of board accessory matrix, or which of our coolers, cables, and so on are fitting to which motherboard. There is an approved vendor list for components like memory, storage, and so on. So devices which are fully approved with our motherboards, the list is on the FTP. There is a complete CPU compatibility matrix. So all available Intel CPUs are shown in this list, and you can directly see which CPU does fit to which of our motherboards. And there is a full tool support matrix, because the tools is something unique Kontron is offering we are offering with our motherboard, because with the tools, a partner like Stelio, or if you're an integrator and want to get access to certain tools, you can fully customize and modify the hardware by yourself, fully independent from us. So there is a list of accessories available on the FTP. So everything what you require to add features to the motherboard. There is a roadmap being launched once per quarter. Yeah. If you're interested to receive the roadmap once per quarter, please reach out to the team who can register you on this loop. So you will natively, as a standard, receive once per quarter the latest roadmap of our motherboards, showing all updates and all innovations. Good. So I tried to be inside our time zone. So we have like 10 more minutes for the Q&A session. If there is a question, please feel free to either raise your hand or to mention the question in the chat. Thank you very much. Thank you, Emanuele, for this very nice presentation. We are here to answer now your question, and I would just like to summarize what was presented today. With Kontron, we have a European manufacturer for motherboards, so this is very unique. C'est extrêmement, je dirais particulier d'avoir un fabricant de cartes mères en Europe. Je pense que c'est un des seuls, avec un portfolio qui s'étoffe et des produits de très grande qualité. Au niveau des retours, effectivement, RMA, on a très peu de retours. Je dirais avec Kontron, ce sont vraiment des produits de qualité et des produits up-to-date. Et effectivement, un gros avantage, enfin 2 gros avantages, qui est, un, le support technique dans la time zone européenne. Donc ça, c'est effectivement aussi un gros avantage pour avancer vite sur les problématiques d'intégration. Et puis également une gestion effectivement très précise de la longévité des produits. Effectivement, Emanuele vient d'indiquer que vous pouvez avoir accès au roadmap qui indique dès le début les EOL qui sont prévus pour les cartes. Donc voilà, donc je pense que tous ces avantages sont vraiment très importants pour vous et pour nous. Et voilà, je vais laisser la place effectivement à la partie Q&A. Je vois qu'il y a déjà des questions qui sont posées. Emanuele, I'll let you maybe answer this question. There's a question in the chat. Hello, Yes. Do you have motherboards with? Yes, we are still supporting one motherboard, ATX design, supporting one PCI slot. So let me quickly see. Yeah, I just added the link to our motherboard. It's our ATX motherboard supporting one PCI slot, being available with Bartlett Lake from today on 7 years.
would you consider AMD architecture support on K3851? Designing a layout based on a technology or a design needs to be decided from scratch. So it's not easy to, if you design an Intel motherboard and then changing to AMD. We have our AMD in our scope. So AMD is visiting us once every quarter to talk about latest technology. Currently, AMD, AM5 and AM6 have one disadvantage compared to Intel. It's their long-term availability roadmap. They don't have a long-term availability roadmap for socketed, so LGA socketed solutions. So usually they have it for SoC, system on chip only, but not for socketed one. And this is something we are currently working on with AMD, because you maybe know that they are now together with Xilinx. Xilinx is coming from the FPGA sector, and they know what long-term availability means. So maybe not today, but maybe the next years we might have such solution on AMD base. I hope this answered your question. Is there further questions? Let me activate my camera so I can keep it more personally. Yeah. Oui, donc bien évidemment, toute l'équipe Stelio reste à votre disposition si vous avez des questions suite à ce séminaire et des projets. Si vous souhaitez effectivement que l'on vous visite et que l'on vous parle plus précisément des produits Kontron, on est bien évidemment à votre disposition pour le faire. Okay. Let's wait 30 more seconds if any further question appears. Always happy to receive questions. This shows interest from the audience. Patrick, j'ai une petite question, Frédéric. Oui. Oui. Si il devrait nous dire, par exemple, 2-3 grosses success stories qu'ils ont eues sur des clients en Europe ou en France, ça serait plutôt quoi? Pour voir vers qui on peut vraiment se tourner l'activité. Emanuele, there is a question about the Yes. success story of Kontron motherboard in France. I believe we can say about the medical project. Kontron products are very well adapted to drive a medical project because of the longevity of the product. Very frequently we have motherboards that are available for 5 or 7 years. So this is very unique with the Kontron. C'est vraiment très particulier avec Kontron d'avoir des pérennités importantes sur de la carte de la motherboard. En général, les motherboards, je dirais, elles suivent la technologie et la technologie va très très vite. Donc les constructeurs veulent toujours sortir les derniers produits et malheureusement, ils les obsolètent parfois un peu rapidement. Je dirais, on a l'avantage avec Kontron de suivre la partie ECG d'Intel et d'avoir un bon suivi et une bonne longévité sur les produits, avec également des EOL étendus, hein, c'est-à-dire où parfois on peut avoir 1 an supplémentaire, 2 ans supplémentaires. Donc ça, c'est des discussions que vous pouvez aussi avoir avec Stelio, hein, pour assurer une bonne longévité à votre produit avec les produits Kontron. Hein, donc le médical est un domaine important. Il a cité également tout ce qui est industriel, robotique, ce sont des domaines aussi qui sont importants. Et puis on voit que également on commence à avoir des silicones qui supportent la partie IA avec des performances très importantes, hein, en Intel et même en AMD. Et donc ça va ouvrir le champ, je dirais, à toutes les applications IA dans les mois et années à venir.
I don't know if you want to add some topics, Emanuele, about the success story. Yeah. Yes, let me try. So actually, we are really successful in France with several thousands of motherboards we ship to this country, mainly focused in medical sector. We have several accounts in the automation sector. We just have we have large accounts for the lottery terminal sector. Where we are supplying our solutions to France, and as well there are three major customers we are addressing, three large customers we are addressing currently with ticketing and vending, and also kiosk solutions. So what we are not too successful, but there is not big business, is gambling, for example, in France. This is something which is addressed more in other regions, but so I would say automation, medical, kiosk and POS and point of information systems, and also surveillance. The surveillance market is addressed with our current motherboards in France. If you want to have more detailed references, please reach out to us afterwards. We can discuss more in detail. Ok. Patrick? Oui. Bonjour, c'est Tony. Je voudrais juste faire une brève introduction et me présenter. Oui, bonjour, bien donc sûr. je suis Tony Galipo, le commercial Kontron pour le marché français. Donc je tenais ici à remercier Stelio et Patrick et Julie d'avoir organisé ce webinaire de très grande qualité. Simplement pour vous indiquer que je travaille vraiment très conjointement avec Patrick Bethworth. Donc si effectivement vous avez besoin d'informations auprès de Patrick et vous voulez qu'on vienne en réunion, j'accompagnerai Patrick avec plaisir pour pouvoir vous présenter un peu plus nos produits, nos solutions et nos success stories. Donc merci beaucoup Patrick et Julie pour la mise en place de ce webinaire sur nos dernières solutions motherboard. Big thanks also for the support of Emanuele, of course. Yeah, many thanks. Magic, Emanuele. My big pleasure. Thanks everyone. Enjoy the day. Have a nice day. Enjoy the week and stay healthy. Thank you so much. It was a pleasure. Thanks everyone. Bonne journée à tous. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, on va mettre fin à la session. Et effectivement, on vous remercie beaucoup pour votre participation. Et bien évidemment, on reste à votre disposition. Looking for many opportunities. Thank you. Au revoir. Bye everyone. Bye. Thank you, bye. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.